This week on Twende, we are in Malindi. We shall visit the biggest park in the county. Hapa Malindi, Twende Park. There's so many activities kufanya. Unaweza fanya boka. Obviously, ufanya better than me. We visit this baobab in Sabaki that has history with one of Kenya's famous daughters. Sasa, mekatiliwa menza, ilikuwa natumia home langu kuingia huko ndani. Hapo ndani kuna staircase za vijiti. Hizo vijiti nilikuwa natumia kujishikilia. Akifika hapa sasa, hapa ndo anaangalia. And lastly, we visit a special place in Marafa. Hii ndio barabara ama mlango wa kuingilia kwa hiyo hell. Kabisa. Hey, tunaingia hell. Tunaingia hell sasa. We learn the history of this canyon and its significance today. Malindi is one of the oldest towns in Kenya, founded in the 13th century, with historical sites that date back to that time. We will give you a detailed look of these sites. Gedi ruins, Vasco da Gama, This is Baobab Beach in the present. Malindi's beach has few visitors. So who are all these people? Most of them are locals. In Mombasa, the beaches are usually flocked by watu wa bara. Indiani and Watamu, it is mainly foreigners. In Malindi, it is the Malindians who make up this beach crowd. They all come to the beach very early in the morning and late in the afternoon when it is not too hot. Majority of the people here are young boys coming to participate in sporting activities. The beach provides ample space for recreation. At the beach, you get to see how diverse the town is, with Malindians from different communities sharing the same space in harmony. Some are here to swim. Hii ndio Buntwani ya Malindi. It is a favorite for those who like to dive. Buntwani, by the way, ni pia kwa kizungu. This morning, the tide is low, so they have to find an alternative. This small boat will do for now. Lakini, nyinyi watu wa Malindi, Olympics zikifika, kwani kunaendanga aje? Hamwezi dive hivyo. The beach provides a great place to play football na hapa kuna skills. Swali nyingine ni kwa nini hakuna timu ya Malindi kwa KPL? Hey, na vile hawa vijana wanacheza.
As the other games are happening, there is a battle taking place on the other side of the beach. These boxers are training hard. Kuna vile hawa naona wakienda mbali. 1-2. I decide to join them, and after a short training session, I am ready to take on their leader. Mimi naona kasa niko sawa, acha nichukue champion wao. Okay, that's just one activity. Acha nikupeleke pia. My doctor said it was because the altitude was affecting my femur in the esophagus. Otherwise, tuseme huyo jamaa mwingine ndiye angekuwa anaona daktari wangu. Then the park empties and everyone goes along with their business. Just because they live next to the beach, they are not on holiday. I see a pier, maybe someone else sees a movie scene. They see a movie scene and someone else sees it as a place of meditation. But one thing about travel is that you have to be here to experience it. And sometimes when you get here, you have nothing to say. You just take in the air, just relax. Nenda kwa edge. Najua wengine wenyu mnauliza where the ladies are. In the evening, the park has more ladies around. There are also these footballers training hard on the beach. Hawa wanakaa kwenda mbali. In fact, washaenda mbali. Na ndio sisi watu wa kwanza hapa Malindi ndio tuloanza kufungua mchezo huu wa beach soccer na nini. Ndio sisi watu tulofanya iwe national team ya Kenya. Tukenda tukapresent ndani ya Nigeria na tukaenda sehemu nyingine karibu sehemu 2 ama 3 na nini. Tukaenda tukacheza hiyo ile beach soccer na nini. This is the beach football national team training. Ndio sasa tujaribu kuregesha tena huu mchezo, tutizame vipi tutaweza kuendelea mbele zaidi na nini. Nzuri sana. Kwa hivyo watu wakikuja hapa park ya Buntwani wataweza cheza beach soccer. Wataweza kucheza beach soccer na nina hope wataenjoy sana. Wataenjoy sana na nini. Chaona? Wataenjoy na huu mchezo wenyewe unacheza is only 5 people. Okay. Watu 5 peke yake na nini. Watu 4 wanakuwa ndani na mmoja anakuwa ni goalkeeper na nini. Hivi mtaka mkae namna hivi. On this day, the Kenyan beach football team got a new signing. Me. But I decide to be humble and not show off all my skills. Truth is, game yangu ni malenge, and that's putting it mildly. It also didn't help that the crew were laughing as they shot. Where Dixon?
In a car, the conditions are inhibiting some of my sporting prowess. I will try something else. It's been a while. Niko unfit. Lakini ni so much fun. Ten kilometers from Malindi, next to the Sabaki River, is this baobab tree. It is a great place to learn about one of Kenya's famous freedom fighters. I promised you something sweet, something amazing, something mythical, a truth as well. Could say a legend. I'm here with Taura. Sindadze? Sinda. Haya, sawa, tupeleke. Hapa ndo kwa mekatiliwa Menza historical baobab. Okay. Huu ndo mlango mekatiliwa Menza alikuwa akijificha wakati wa ukoloni. Ndani ya hii baobab kuna 4 caves. Na hizo caves ndo mekatiliwa Menza alikuwa akijificha. Sasa mekatiliwa Menza alikuwa anatumia home mlango kuingia huko ndani. Hapo ndani kuna staircase za vijiti. Hizo vijiti nilikuwa anatumia kujishikilia. Akifika hapa sasa, hapa ndo anaangalia. Pia kwamba akiona kama kuna enemies wanakuja, yeye anaingia ndani sasa kwa hizo caves kujificha. Hiyo ndo cave ya kwanza, nilikuwa naangalia huko. Huko chini kuna 2 caves. Alafu hizi ndo staircases. Ona hizi vijiti. Hizi ndo nilikuwa najishikilia kutoka huko chini kwa mlango, anatumia hizi akipanda. Akifika hapa sana angalia. Kuna nyingine. Hapa kuna nyingine. Alafu juu pia kuna nyingine. Kuna hizo. Sasa hapa anaangalia, anapanda na hapa anaangalia. Akiona enemies, step down. Na huko chini, anatulia. Alafu hapa ndani kuna shule hall. Hey! Manze, Sabaki has so much to offer. But then there's something I've realized. Legend has it that in Taveta, there's a baobab tree where a German sniper used to hide herself and alikuwa na shoot the British. Legend has it as well that Mekati Lili used to hide herself here from the British after slapping a British governor. So, correlation ni, ukitaka kuhepa British, tafuta baobab tree. But also, if you want to be a female warrior, kula mabuyu. We cannot confirm whether Mekatilili did indeed hide in here, but we can definitely confirm that this baobab, which could be more than 300 years old, did exist during her time in history. So the tree and the Giriama heroine did cross paths. So, ukikuja hapa, you can use your power of imagination and enjoy the visit. If climbing trees scares you, you can still enjoy the view of the river from the banks. The next place is a place where if you tell someone you are in Kenya, they would have a hard time believing you. The road leading there is in good condition. Na kagari kadogo kanaweza fika. The best time to visit Marafa is in the evening. So, Karibuni sana. asante sana. Hapa ndio Marafa Hell's Kitchen. Hapa tunaanza matembezi yetu. Mtakuwa mkituona tukitembea na rafiki yangu hapa. Kama nilivyotangulia, hii depression nimewaambia kwamba inaitwa Hell's Kitchen. Na jina la Hell's Kitchen limekuja sababu wakati wa mchana ukiwa ndani ya hiyo depression huwa joto ni kali, it's very hot during the day. Ndio ni kama uko kwa hell ama uko kwa kitchen, ndio hiyo jina ikakuja. Lakini hii ni natural phenomenon ambayo imekuwa caused by erosion from rain. Sababu hii material mnaona around here, hii ni sandstone. Sasa sandstone hii wakati wa mvua ikinyesha huwa inakuwa eroded. Na hii place kuna vile ina change formation after the erosion. Sababu inazidi kwenda more deep
becomes more wide. Na hizo pillars kuna vile zinavunjika. Sasa with time, kuanzia miaka 5 onwards, ni kitu utaipata iko different. So every rain season something small happens, then after some years you can see the difference. So tunaweza sema ni art piece yenye inaendelea ikibadilika. Sababu hata vile mnaiona sahi, if you come back after 10 years, ni kitu utaipata iko tofauti, bora kunyeshe tu. Sasa kukinyesha maji huwa haistak hapo ndani, huwa maji yana flow out. Kuna nearby river hapa inaitwa Madina, hiyo maji huelekea kuishia huko kwa hiyo river. Hii ndio barabara ama mlango wa kuingilia kwa hiyo hell. Kabisa. Tunaingia hell. Tunaingia hell sasa. Uzuri ishamaliza kupika. Hapa wakati mzuri ni asubuhi na mapema kuanzia 6 in the morning up to around saa 5 mchana. And then kuanzia saa 5 mpaka saa 9 hapo, hiyo sio best time, sababu hiyo ndio wakati kuna joto kali sana. Unless uwe ni mtu unapendelea hot sauna. Lakini kama haupendelei, masaa mazuri ni kuanzia saa 10 mpaka saa 12, ndio masaa sahihi kabisa. Ukiwa hapa ndani ni kama hata huwezi jua pali upo. Sababu sasa unaingia ndani kabisa, hata unaweza kuficha. Huku wakati wa usiku pia, kukiwa na mwezi, full moon, unaweza fanya picnic pia. Kidogo sasa imefikia kubwa, kuna muda itafika huo ukuta hautaweza kubeba hiyo weight na itaanguka tu. Sasa watu hudhani sisi ndio tunachonga ama kutengeneza, lakini kila kitu ni natural hapa. Hii ni erosion hiyo ya mvua na pia wind erosion pia kidogo kidogo tu. Today, if you want colors for painting, you get them kwa supermarket. But the locals in Marafa, they visit the canyon and get the natural, organic ones from the earth. Sababu hata hizi rangi pia zinatumika huku kupaka kwa mwili. Kuna vile ukipaka inatokelezea tu kama hizi rangi nyingine watu wanatumia. Na kwenye mashule wanatumia ile drama class, kupaka kwa sura ile, instead ya kununua hizo rangi za dukani ili watumie kuact, wanakuja kuchukua hizi local colors hapa ambazo ziko cost free. Na ukipaka kwa mwili zinabaki tu. Sasa kwenye ile jiografia, hizi color ziko na mineral. Kama hii white nasemekana iko na calcium, hii yellow ni sulfur, na hii red ni iron kwenye hizo minerals. Watu wakati wa sherehe kama Krismasi, watoto hukuja kutembea huku na hujipaka hizi rangi wakipigwa nazo picha, na ni kitu wanafurahia sana. I chose to come here towards the evening, not just because of the temperatures, but also because as the sun is going down, I get to witness something remarkable. The colors start to change as the light turns golden. They become more vivid and richer. It is an amazing transformation happening right before my eyes. This place looks like an alien planet. Sahi kuna jamii hapa Kenya wanaona hizi colors wanasema, "Aiye, si tungezetu hapa kwa Malangi."
Hell's Kitchen, as you can tell, must have come from the foreign explorers because ukweli ni kuwa, in the beliefs of the Griamas, there is no hell. Watu wakifa wanaenda kwa ancestors, and that is what they believe happened here. The story goes, the people of this village in Marafa had a lot of milk and were using it wastefully. Hapo ndipo wakaadhibiwa kwa mvua kubwa that liquidated the village. Kuna historia ya mababu. Mababu wetu wao wako na myth ama a legend about hii canyon. Ambapo wao wanaamini kwamba kabla hii sehemu ibomoke ikuwe hivi, hii area ilikuwa yote iko flat. Na kuna vile hapa kulikuwa na kijiji, kuna watu walikuwa wakiishi hapa. Na wao walikuwa ni matajiri sababu wako na mifugo kwa wingi. Utajiri wa wakati huo, ng'ombe, mbuzi. Na mifugo wao walikuwa wakitoa maziwa kwa wingi sana. Na hawa wenye kijiji wanaaminika kwamba walikuwa wakitumia vibaya yale maziwa. Sababu walikuwa nayo kwa wingi na walikuwa wanatumia kuoga, kuosha nguo, na hawakuwa wakisaidia wanajamii wengine maskini. Na inaaminika kwamba hiki kijiji kikadidimia pamoja na wale wanyama wao. Sasa kwenye hizi rangi mnaona, hiyo nyeupe wanaamini kwamba ni maziwa, nyekundu ni damu, kuna mawe meusi meusi mnayoona hii wanaamini kwamba ni kinyesi cha wale wanyama walikuwa nao. Lakini ni myth iko. Before you dismiss the locals' theory of divine retribution on a wasteful village, it is good to remember that these stories were meant to teach valuable lessons. The geographical explanation of weathering caused by rain and wind on sandstone will hardly teach a lesson about anything other than maji hupita na vitu. Maybe ase walikuwa ukweli. Kuna kama ziwa kidogo. Acha tuendelee tuki-inspect. Pengine our ancestors did know the cause of this formation in Marafa, but they chose to tell us these myths and legends so that we would learn to be better people. The example of the village being wiped out because of being lavish. Imagine, hao watu walikuwa wanaosha nguo na maziwa, surely. Anyway, this example would teach the community not to be greedy, wasteful, or to hoard basic necessities from their neighbors. When you visit these places, please learn their history, because though the story may sound absurd, there are invaluable lessons. That is why the older generation that believed in these stories cared better for the environment, were more generous, and generally better people than we are today. That is the lesson of Hell's Kitchen. That is the lesson of Nyari, the place broken by itself. Wow, I got to try my skills in boxing. Okay, nilichapwa, but it was still fun. I've gotten to play beach football. Ukweli nilikuwa najaza uwanja tu, but still, that was the beach football national team. I got to visit a special baobab on the banks of Sabaki and learned of a special Giriama woman. And I got to view one of the best sunsets ever in Marafa and learned a valuable lesson.